before going to understand about the SQL injection, consider this is a computer. You can consider it as the client. Okay, this is a client. Now the client is trying to access the rescode.world page. Okay, the website called rescode.world. Okay, and now consider there is a server at this location. Okay, and this is the server. The client is trying to access to the rescode.world server. The purpose of the server is the server takes the input, nothing but the request. Let's say the client is typing www.racecore.world in the browser. The request will be sent to the server where the racecore.world application was hosted. Okay, and now the server receives this request and it responds based upon the request given by the client, and it gives the response to the client and it displays the www.resco.world application in the client browser where the client can able to see it in the monitor. Okay, so this is how the server will work. Okay, so the client server takes the request from the client and it gives the output according to the client request. Okay, so it responds as per the client request. So this is how the server will work. Okay, so here your concept is to perform the SQL injection, right? So being a security expert, now you have given a project to test whether this application is vulnerable to the SQL injection or not. Okay, so this is your main motive. Now first and foremost thing you should remember is here you are going to perform the attack on the MySQL database, not on the server. Okay, so if you want to identify that vulnerability, here the main purpose of the database is database stores the data in a structured manner. Okay, so whatever the data that was stored in the database, it will be stored into the tables, which is in the form of rows and columns. Tables are nothing but rows and columns, right? So ఇక్కడ మనం ఈ SQL injection attack అనేది ఎందుకు perform చేస్తున్నాము అంటే to fetch the information, to steal the information from the database. But being a cybersecurity expert, to make sure that whether this application is vulnerable to the SQL injection or not, I'm getting the permission from the owner of the application and performing this attack. So this is in the ethical way. Okay, now let's say my intention is to perform the attack on the login fields. Okay, because if I get access to the login field now, the admin portal, then what it is going to happen is like the entire dashboard will be under my control. Here I am going to make use of the SQL injection. Okay, before going to that, let me open my browser. Now what I'm trying to do is like I'm going to find only login pages. Okay, so you can see all our login pages, right? If you click on any page, it will open the login page for you. Like this, there are many pages. Okay, I don't know whether this site is vulnerable to the SQL injection or not. But what I am trying to do is like I am trying to identify whether it is vulnerable to the SQL injection or not. Okay, and now if you observe, I got access to the dashboard. Do you think I know this person name? No, right? But still, I was able to log in into this application. This site is vulnerable to the MySQL injection. So I have used some cheat like quote or quote equals to quote command. Okay. For username and password, I have used this for both. In the back end, what it is going to happen is like whenever I have paused this thing, how it will be is it will be in the form CLECT select star where dollar user equals to username and dollar password equals to password. So this is how the query will be written in the backend. Okay, whenever I submit the username and the password in the place of username and password field, what it is going to happen is like whatever the username might type, that will be replaced over here. Okay, so my username is quote or quote and quote equals to quote. Okay, and coming to the password, quote or quote equals to quote. Okay, username password ni submit చేస్తున్నాను to the database and the dashboard of the application. Yes or no? As you have seen it practically already. Here the single quote is open, right? ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన సింగిల్ కోట్ ని నేను ఇచ్చిన సింగిల్ కోట్ తో క్లోజ్ చేశాను. సో స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ ఉంది కదా, సింగిల్ కోట్ ఓపెన్ అండ్ సింగిల్ కోట్ క్లోజ్. అండ్ ఇక్కడ ఆర్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. ఓకే, అగైన్ సింగిల్ కోట్ ఓపెన్ అయ్యి సింగిల్ కోట్ క్లోజ్ అయింది. ఈవెన్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని నేను ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ సింగిల్ కోట్ అండ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ లాస్ట్ లో సింగిల్ కోట్ క్లోజ్ అయింది కదా,
ఈ లాస్ట్ సింగిల్ కోడ్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది కదా. ప్రతి స్టేట్మెంట్లో కూడా ప్రతి స్టెప్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓపెన్ అయిన సింగిల్ కోట్ని మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తాం మనం. కొటేషన్ ఓపెన్, కొటేషన్ క్లోజ్. ఇట్ వాస్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఫార్మాట్. అండ్ ఇక్కడ నేను ఆర్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేశాను. కమింగ్ టు ది ఆర్ టేబుల్, మీకు టేబుల్స్ ఐడియా ఉంటే ఆర్ టేబుల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఈస్ ఫాల్స్, false true is true, true false is true, and true true is true. This is the or table statement. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఉండొచ్చు, ఫాల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఉందనుకోండి, ఫాల్స్ ఆర్ ఫాల్స్, దట్ విల్ బి ఫాల్స్. ఓకే. బట్ ఫాల్స్ ట్రూ ఆర్ ట్రూ ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ ట్రూ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్రూ, రైట్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో నేను ఈ వాల్యూని ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రాపర్ గా క్లోజ్ అయింది అంటే ట్రూ అన్నట్టే కదా. సో ట్రూ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ టు ది ట్రూ. ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇప్పుడు నాకు యూజర్ నేమ్ అనేది వ్యాలిడ్ అయింది, నథింగ్ బట్ ట్రూ. నౌ కమింగ్ టు ది పాస్వర్డ్, ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ డన్ ది సేమ్ థింగ్ ఫర్ ది పాస్వర్డ్ యాజ్ వెల్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ. ఓకే. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వ్యాలిడ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు వ్యాలిడ్, బికాస్ ట్రూ ట్రూ అంటే వ్యాలిడే కదా. సో నథింగ్ బట్ ట్రూ ట్రూ. Okay. Now coming to the AND table. AND table లో false false is false, false true equals to false, true false equals to false, and true true equals to true. Okay. Only true and true is true, remaining all are false. This is the end statement. Okay. Now if you observe, the username is true and password is true. You can see username equals to true and password equals to true. So true and true equals to true, right? Since my statement is getting satisfied, that is the reason I was got able to access to the database. To perform that attack, we should have knowledge on the query that was written to the database. This is how the SQL injection is performed. Okay. Now I will show you one more example as a simulation. Let's say this is an example for the SQL injection. Here you can see a banking application. Okay, securebank.com is the application. Okay, so you are having the username and password fields over here. Okay, now in the first step, this is the vulnerable application we will be trying to hack with a SQL injection attack. In the next step, if you observe, this is the terminal where the application is initiated. Okay, click on next. Now I am going to provide some credentials over here using user@mail.com and password is password. Okay, user@mail.com and password is password. Okay, now you can click on the login. So if you observe, so this is how it is happened, right? So మనకి ఇలా credentials did not match అని వచ్చింది. ఓకే. బట్ ద థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ క్వైరీ ఎలా ఉంది అనేది మనకు కనిపిస్తుంది, రైట్. సో ఈవెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ది బబ్ సెట్. ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ వేర్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్స్ టు user@mail.com అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్. ఓకే. సో ఈవెన్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ యూజర్ అనేది ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్ నుంచి వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్, రైట్. And even we can create multiple databases as well, right. From users where email equals to user@mail.com and password equals to password. Okay, now you can see there is an error occurred. Okay, but how it is interacting అనేది మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. Credentials did not match, login failed. In the next step here if you observe, okay, so guessing the password did not work. Let's try adding a quote character after the password. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పాస్వర్డ్ తర్వాత ఒక సింగిల్ కోట్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అండర్ గెస్సింగ్, ఒక ప్రాపర్ ఫ్లో అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. నౌ అగైన్ an unexpected error occurred. You can see invalid SQL. Select star from users where email equals to and password equals to. Okay, so the application crashed with an unexpected error. So యాక్చువల్గా మీకు ఇందాక ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని రాకుండా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది previous step లో. It shows that the application got crashed. Okay, so what does it mean? The log showed here SQL syntax error. This indicates that the code character messed something up in an unexpected way. సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన సింగిల్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో పాస్వర్డ్ తర్వాత అది ఇక్కడ అప్లికేషన్ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది చూపించింది. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే. నౌ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్,
Now, if you observe, so this is the code. So this is how the code looks like in the backend. Okay. So select Okay. star from users where email equals to and password equals to. Because Yeah. application లో ఆల్రెడీ నేను యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాను, అందుకే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ లో నాకు ఇది కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ది నెక్స్ట్, ఎంటర్ ది పాస్వర్డ్ కోడ్ అండ్ వాచ్ ది కోడ్ విండో. ఇక్కడ నేను పాస్వర్డ్ ప్లస్ సింగిల్ కోడ్ అని ఇస్తున్నాను. కింద కోడ్ లో కూడా మనకు అది కనిపిస్తుంది కదా పాస్వర్డ్ లో ఈ ప్లేస్ Hmm. లో Hmm. నేను ఇచ్చింది. ఓకేనా? నౌ Yes, యూ sir. కెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Again, you see the code is inserted directly into the Into SQL the string and terminates the query early. This is what caused the syntax error we saw in the logs. Now, if you go to the next step, this behavior indicates that the application might be vulnerable to the SQL injection. We may guess, okay, it is not for sure, but we can guess this might be vulnerable to the SQL injection. So now what we are trying to do is like we are going to insert some login credentials as shown below. Okay. So here in the field of password we are giving, and please check with the code window as well what is happening in the place of password. So I have given some username and I am going to give single quote space or సో ఎప్పుడైతే నేను సింగిల్ కోట్ ఇచ్చానో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సింగిల్ కోట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది అండ్ ఎక్స్ట్రా సింగిల్ కోట్ ఒకటి ఉంది స్పేస్ ఆర్ స్పేస్ ఇక్కడ 1 ఈక్వల్స్ టు 1 అని ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకేనా? Hmm. ఇక్కడ సింగిల్ కోట్ క్లోజ్ చేసేసాను ఆర్ ఇచ్చాను. యాజ్ పర్ ది ఆర్ టేబుల్ false false is false but false true true false and true true equals to true, right? And then after what I am trying to do is like I am going to give hyphen hyphen because I am passing Okay. the query to make it into the comment. Now let's Okay. see what is happening in the backend. So click on login. You can see welcome back user at the email.com. Your current balance is $8,266. Here I was successful in performing the SQL injection. So and we successfully gained access to the application without having to guess the password using SQL injection. Even you can see here as well logging in Okay. user@mail.com. This is the meaning of my statement. సో ఇక్కడ హైఫన్ హైఫన్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే దాని తర్వాత ఉన్న క్వెరీ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నాకు ఇది ఇన్వాలిడ్ సింటెక్స్ అవుతుంది బట్ నేను దాన్ని కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నాను. ఓకే, అక్కడ Hmm. ఏదైనా ఉండనివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కామెంట్. ఓకే, Okay. and it is allowing me to access to the application because here I am making my password as true. So this is how this application will work. Now Okay. if you click on next, so here the hyphen hyphen character you entered cause the database to ignore the rest of the SQL statement, allowing you to Okay. be authenticated without having to supply the real password.